So this is your tibia. Tibia, no? So, kung asa ganit ni siya, kanin, di ba mo ni siya ang medial malleolus. So, ikaw na ka nga, kani siya, mura siya styloid process. So, mura siya medial malleolus. Muna ni siya ang mga medial side, medial. So, start sa medial tibial condyle. Medial tibial condyle, lateral tibial condyle. And next is your, kung dire, so medial man, so sa taas, medial tibial plateau, then lateral tibial plateau. The next is your anterior intercondylar area. Then, sa posterior is your posterior intercondylar area. The next is your intercondylar eminence. Kani, intercondylar eminence. Sakto ba? Intercondylar eminence. Then this one, sa posterior, is your facet for the head of the fibula. Kani siya, facet for the head of the fibula. Then, kani siya is your tibial tuberosity. Tibial tuberosity. So, kani siya is your shin of the tibia. Then, kani siya is your shaft. Kani shaft. And then, your soleal line. Soleal line, posterior oblique line is siya, soleal line. And then your interosseous border. And then your fibular notch. So lower end din siya sa tibia. Fibular notch. Yeah, medial malleolus. And then this one here sa obos is your facet for the head of the talus. Facet for the head of the talus. Basta somewhere here. Muna.